Honorable Speaker, I rise to request for a statement regarding management of the Hajj program in Kenya. Honorable Speaker, pursuant to the provisions of Standing Order 42-2C, I wish to request for a statement from the Chairperson of the Departmental Committee on Defense, Intelligence and Foreign Relations regarding the management of the Hajj program in the country. Honorable Speaker, the Hajj program encompasses services, schedules, and logistical arrangements to facilitate the annual Hajj pilgrimage to Mecca, Saudi Arabia, during the Islamic month of Dhul Hijjah. This program is currently being informally managed by a non-governmental agency, the Supreme Council of Kenya Muslims. In contrast, most countries administer Hajj programs through dedicated government ministries or commissions responsible for Hajj affairs, foreign missions, or pilgrim welfare. Concerns have recently been raised by Kenyan pilgrims regarding the mismanagement of the Hajj program under Supreme Council of Kenya Muslims. These concerns arise from poor management and execution of the program, ranging from lapses in accommodation standards, inflated costs, transport arrangements, and general welfare of pilgrims during the course of the Hajj program. During the 2025 Hajj season, Kenyan pilgrims experienced significant logistical and welfare challenges. Notably, there were delays in space allocation at key pilgrimage sites, such as Mina and Arafah, leading to poor accommodation of Kenyan pilgrims at the Zone 6, which is over 7 kilometers away from the Jamarat, that is the stone throwing area. Instead of Zone 4, where other Africans were, especially from Tanzania, Tanzanians were reserved, and Ugandans. Of utmost concern was SUPKEM's failure to provide accessible emergency services. Despite the high cost charged, this situation has caused distress among Kenyan pilgrims and raises serious concerns about the safety and well-being of the pilgrims, as well as the need for government intervention in the matter. Honorable Speaker, it is against this background that I request for a statement from the Chairperson of the Departmental Committee on Defense, Intelligence, and Foreign Relations on the following. 1, a report on the management of the Hajj program in Kenya, including a detailed account of the 2025 Hajj season. B, measures being undertaken by the Ministry of Foreign and Diaspora Affairs to ensure that the welfare of Kenyan pilgrims is protected, particularly on the failure by SUPKEM to provide essential services to pilgrims while charging exorbitant facilitation fees. 3, long-term strategies by the government to manage the Hajj program, including 1, the establishment of a regulatory framework to anchor the program within a government agency. 2, oversight mechanisms to ensure the welfare of Kenyan pilgrims, including cost effectiveness in the administration of the program. 3, specific timelines for implementation of these reforms. I thank you, Honorable Speaker. Yes, Julius Sunguli. Mr. Speaker, the Islamic religion is a very important religion in this world. Every religion is important. And I was going to say so, Mr. Speaker. And we made a deliberate constitutional provision that Kenya will not necessarily pay special attention to any religion. I wonder now, in the circumstances of our constitution, whether our colleague, who is a devoted Muslim in this country, can ask the government to anchor a religious activity in its in its programs. I think I'm asking it from a constitutional point of view because I have great respect to religion. I'm a Catholic, and I don't want to request that the government anchors my trip to Rome in its programs. Is it
constitutional, Mr. Speaker. I approved that statement on the understanding that the issues being raised by the Honorable Waitan touch more on protocol issues other than religious issues. His concern was the mismanagement of Kenyan pilgrims by SUPKEM and other related bodies in failing or neglecting to make proper arrangements for our pilgrims who go at their cost. The state doesn't pay for them. When they arrive in Saudi, they are treated as pilgrims from Kenya, not as pilgrims generally. So being pilgrims from Kenya, the government has a duty with an embassy for which our taxes pay in Saudi Arabia to make protocol arrangements to give them security, comfort, and the ability to exercise their right to worship in the manner commensurate with the status of an adherence to any religion. So I wasn't, in my view, and I believe I'm right, Julius, elevating any religion above any other, or giving any special treatment or attention to any religion. Any Kenyan, whether a Christian, a Muslim, an unbeliever, are entitled to state protection and protocol and facilities where necessary when they travel out of this country. Yes, Mama Zamzam. Asante sana Mheshimiwa Spika, na mimi niweze pia kuweza kumsupport ndugu yangu Mahmud, kwa sababu Mheshimiwa Spika, mahujaji ambao wametoka hapa Kenya ni Wakenya ambao wamekwenda kule Maka kwenda kuhiji. Lakini Mheshimiwa Spika, conditions ama ile makazi yao kule vile walivyokuwa wamepanga na vile wamelipiwa, Mheshimiwa Spika, walipata very poor services. Na Mheshimiwa Spika, ni ajabu kuwa oversight body ambayo ni SUPKEM ndio ambayo tena imegeuka kuwa agency, Mheshimiwa Spika. Mpaka wale ma-agents ambao wanafaa washughulike na sehemu ya kulala na kila kitu, kuna wale ambao walitoa sauti zao na wamenyang'anywa certificate zao za kufanya kazi ama license zao, Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, mahujaji wa Kenya wamelipa pesa nyingi sana kushinda mataifa mengine yote, na walikuwa wanafaa kuwekwa level 4 karibu na Mina, lakini walisukumwa wakapelekwa kule level 6. Kuna wazee, kuna walemavu, kutembea na jua kali kutoka kule mpaka kufika Jamrati ilikuwa ni mbali sana, Mheshimiwa Spika. Katika tent ya Waislamu ukiangalia kama ndugu zetu wa Tanzania, Mheshimiwa Spika, wamelipa chini na 300,000, lakini tent yao wamewekwa watu 40, wamewekewa malazi mazuri, wanapewa chakula kizuri na ambulance iko pale, Mheshimiwa Spika. Lakini Wakenya ambao wamelipa pesa nyingi wamewekwa zaidi ya 300 kwenye tent moja, hakuna ambulance, ni wazee, watu wameshikana pale kwa pamoja, Mheshimiwa Spika, wakati wamelipia pesa nyingi sana. Na inafaa ifahamike kuwa Muislamu kwenda hija ni nguzo kubwa sana katika Uislamu, Mheshimiwa Spika, na huwa lazima amelipa madeni yake yote, amewekeza vizuri, ameweza kusanya mali yake ya halali ili aweze kwenda kwenye Hajj. Lakini wakilipia hizi pesa, Mheshimiwa Spika, lazima pia wapate huduma ambayo iko sawa. Kwa hiyo sisi tunaambia SUPKEM, nyinyi hamwezi kuwa oversight body kisha tena muwe nyinyi ni maagent wa kuweza kupeleka watu na kuzuia hawa wasiende hawa waende. Hapana, Mheshimiwa Spika. Hata katika vitabu vyetu vya dini inamruhusu Muislamu kwenda hija, sio lazima aende na agency fulani, Mheshimiwa Spika. Kwa hiyo mimi nasimama kama mama Mombasa kutetea vilio za wale waliokwenda Hajj. Mheshimiwa Spika, walivyoteseka inafaa wapewe haki yao, na kama inawezekana serikali ifungue consulate nyingine pale Jeddah ambayo inaweza kuwa inawashughulikia waweze kuhiji wakiwa sawa sawa, Mheshimiwa Spika. Na ile agency ambayo inashughulika pia inajiita ya Saudia ni agency ambayo ilikataliwa na mataifa mengi sana, lakini nashangaa kwa nini Kenya inajiita Itra Al-Jud.
Hii agency Mheshimiwa Spika imekataliwa na mataifa mengi sana kwa sababu wanachukua pesa nyingi na huduma inakuwa mbaya. Kwa hiyo mimi napenda kusema hivi, waweze kupewa haki yao mahujaji wa Kenya bila kufuatia sehemu zingine, na wasiweze kuzuiliwa na kulazimishwa kulipa pesa ambayo huduma hawezi kupata. Asante sana Mheshimiwa.